Birds that live on the east coast of Asia form colonies between local birds and migratory birds. Groups of birds enter the breeding season throughout the year, every month rotating between various types, making nests in mangrove trees, on the ground surface, making holes in the ground, bushes, each protecting their eggs, surviving the harshness of life and becoming difficult from predator attacks and changes in land use. Burung-burung yang hidup di pesisir timur Aceh membentuk koloni antara burung lokal dan burung bermigrasi. Kumpulan burung memasuki musim kawin sepanjang tahun. Setiap bulan bergilir di antara berbagai jenis, membuat sarang di pohon bakau, di atas permukaan tanah, membuat lubang di tanah, semak belukar yang masing-masing melindungi telur mereka. Bertahan hidup dari kerasnya kehidupan dan menjadi sulit dari serangan predator dan perubahan fungsi lahan. The relatively good condition of the mangrove forest means that birds can still survive, and there are sufficient food sources available, so they are still able to provide food for their children until they can become independent. Kondisi hutan mangrove yang relatif masih baik membuat burung tetap bisa bertahan hidup. Sumber makanan cukup tersedia sehingga masih mampu untuk menyediakan makanan bagi anak-anak mereka sampai bisa mandiri. The natural conditions in this area are constantly changing, forcing birds to be able to adapt to these changes. Natural selection is becoming increasingly stringent, and it is increasingly difficult for chicks to survive to adulthood to continue the life cycle. Kondisi alam di kawasan ini terus berubah, membuat burung-burung juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Seleksi alam semakin ketat, anak-anak burung yang dapat bertahan sampai dewasa semakin berat untuk bisa melanjutkan siklus kehidupan. For the time being, we can still easily see various types of birds in many observation locations, but we must remain vigilant and be more active in providing information about the importance of mangrove forests and the role of birds in maintaining the stability of the ecosystem in this region. Untuk sementara, kita masih mudah melihat berbagai jenis burung di banyak lokasi pengamatan, tetapi kita harus tetap waspada dan lebih giat untuk memberi informasi tentang pentingnya hutan mangrove dan peran burung dalam menjaga kestabilan ekosistem di wilayah ini.
The second week of August 2025, small groups of migratory birds have begun to arrive in the eastern coastal areas of Asia. It is estimated that their numbers will continue to increase until September and will reach their peak arrival in October. If this estimate is correct, then it can give us an idea that the eastern coast of Asia is still one of their stopover locations on the island of Sumatra. Minggu kedua di bulan Agustus 2025, rombongan kecil burung bermigrasi sudah mulai berdatangan ke wilayah pesisir timur Aceh. Diperkirakan jumlah mereka akan terus bertambah sampai bulan September dan akan mencapai puncak kedatangan di bulan Oktober. Jika perkiraan ini benar, maka bisa memberi gambaran bagi kita bahwa pesisir timur Aceh masih menjadi salah satu lokasi persinggahan mereka di Pulau Sumatera. The aroma of the air emitted from the mangrove forest wafts strongly, inviting the arrival of migratory birds to greet their local relatives. Aroma udara yang dikeluarkan dari hutan mangrove berhembus hebat, mengundang kedatangan burung bermigrasi untuk menyapa kerabat lokal mereka.